Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, everyone. My dear Chintus, good afternoon, everyone. Vanakkam, 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 vanakkam. Yes. I welcome you all for yet another cracking session da. So இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற chapter name வந்து matrices. ஓகேவா? So சூப்பரான important chapter da. So super very important chapter. So இதுல இருந்து what we supposed to expect. So from this chapter we can expect minimum 2 questions. Just a minute, guys. Just a minute, guys. Okay, I'm back. Okay, so matrices part 1 da. Today I'll discuss matrices part 1 da. So in this chapter basically how many questions we can expect? I'm telling you, right, 2 questions. Okay, so 2 questions and determinants again 1 or 2 questions. So total matrices and determinants ரெண்டுமே ஒன்னா சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா 3 questions கண்டிப்பா ஜெயில வரும். 3 questions இன்னும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த சாப்டர் இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தப்போ நீங்கள் கண்டிப்பாக நீட்டாகவே புரிஞ்சுக்கணும், நிறைய கொஷின்ஸ் போடணும். ஓகேவா? அண்ட் கான்செப்ட்ஸ் நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஒன் ஆஃப் தி ஈஸியஸ்ட் சாப்டர் அண்ட் ஸ்கோரிங் சாப்டர்டா. அப்போது ஏன் லேட்? நீங்கள் வா அண்ணா வா மாதிரி கான்செப்ட் டக்காட்டக் ஃபட்டாஃபட் அண்ட் டக்காட்டக் ஃபட்டாஃபட் பிவைக்யூஸ் போடணும். ஓகேவா? அப்படி பிவைக்யூஸ் போட்டால் தான் நம்மளுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும்டா. கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துருச்சுன்னு அவ்வளோதான். Nobody can stop you. இல்லையா? Yes or no, my dear Chintos? Absolutely yes, sir. So கொஞ்சம் focus. 1 minute, guys. I think focus is in auto mode. I don't know. Yes. Chalo. Right. So first one, see, before getting into the session, one small request. Okay. என்னடா இது dancing? So before getting into the session, one small request da. So if you have not subscribed the channel, please do subscribe the Vedantu JEE Vaathi channel da. So that is very important. Okay, right? So ஒரே ஒரு நிமிஷம் எங்கடா இது guys, 1 minute. Okay, yes. So please do subscribe JEE Vaathi Vedantu YouTube channel. Okay va? So this is very important da. So inga subscribe பண்ணலனா so உங்களுக்கு update வராது. So you will be missing this beautiful content. Okay va? So here I'll tell you what are the subtopics we'll discuss in this chapter. Okay va? See இன்னைக்கு subtopics நல்லாவே பார்த்துக்கணும்டா. So first subtopics என்னென்ன ஜெயில இருக்கும்டா, என்னென்ன ஜெயில இருக்காது. ஓகேவா? நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்குறாங்க என்னன்னா சார் மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது, ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஜெயில வருமா? அரே பாபு, ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேடா, JEE மெயின்ஸ் அண்ட் அட்வான்ஸில் ரேங்க் கான்செப்ட் இஸ் பின் டிலிட்டட். ஓகேவா? அந்த ரேங்க் கான்செப்ட் வந்து கிடையாது, ஜெயில ரேங்க் கான்செப்ட் இல்லை. ஓகேவா? ஸோ தோஸ் ஆர் ஸ்டடிங் இன் ஸ்டேட் போர்டு. ஸோ அவருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார், ரேங்க் படிக்கணுமா? ஆமாம், ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமில் மேபி இட் கம்ஸ், பட் ஜெயில ரேங்க் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் நாட் தேர்டா. ஓகேவா? ஸோ that is one thing. Now subtopics pathina, first definition order of the matrix we will see, algebra of matrices and trace of the matrix. Okay, adukapram symmetric and skew symmetric matrix. Okay va? Idukku munnadi we'll try to talk about square matrix oda types also we'll try to see. Okay va? And next pathina adjoint and inverse of a matrix romba important da. Matrix method for solving linear equations, adukapram characteristic equation and Cayley-Hamilton theorem. Okay va? So every concept is like diamond here. Okay va? Everything is very super duper important. So நீங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். So very easy chapter I'm telling you. யார் யாருக்கு பேக்லாக் இருக்கோ நீங்க நல்லா
beautiful ஆன opportunity நல்லா கத்துக்கோ ஓகேவா. And now one more thing I'll tell you டா. Okay, one more thing என்னன்னா, see, so if you study these 6 to 7 subtopics, okay va, nobody can even like stop you from solving PYQs. Okay va, இந்த நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும் சார், எனக்கு கான்செப்ட் தெரியும் சார், மேட்ரிசஸ் கான்செப்ட் தெரியும் சார், பட் தெரியாது சார் எப்படி போடணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறது தெரியாது. That is happening because you are not revising the concept again and again and again and again. Okay, every chapter notes minimum 2 to 3 times revise பண்ணாதான் நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல கமாண்ட் வரும். ஓகே, கான்செப்ட் பார்த்த உடனே எனக்கு கான்செப்ட் வரணும், ஓகே டன் 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 முடிஞ்சு எனக்கு புரியுது, அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ்க்கு வரக்கூடாது. ஓகேவா, அந்த ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தால் கண்டிப்பாக டெஃபினெட்லி தெர் வில் பி மிஸ்டேக். உங்களுக்கு கொஷனுக்கு நடுவில் ஸ்டக் ஆயிடுச்சுன்னா தட் இஸ் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். உங்களுக்கு ஐடியாவே வர மாட்டேதுன்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் ப்ராக்டிஸ், you don't have revision of the concepts. நீங்கள் கான்செப்ட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த கொஷின் பார்த்தா ஓகே இந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம், அந்த ஐடியா வரும். அந்த இனிஷியேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஐடியாவே வரலன்னா டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ ஃபால்ட், நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, சலோ சார், வி வில் டூ matrix definition now. We'll start with the matrix definition. Sir, matrix definition பார்த்தீங்கன்னா matrix is arrangement of some numbers or elements in a rectangular array or rectangular box. Simple da. Matrix is about basically arrangement of numbers, elements in a rectangular box. Unlike a determinant, matrix வந்து okay, a matrix will be having no value da. Unlike a determinant, matrix will be not having any sort of value. Matrix will not give any value, but determinant will definitely give a value. டிட்டர்மினெண்ட்டுக்கு வேல்யூ கிடைக்கும்டா. டிட்டர்மினெண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுக்கு வேல்யூ வரும். மேட்ரிக்ஸ் ஓப்பனே பண்ண முடியாது. மேட்ரிக்ஸ் வில் நாட் ஹாவ் அ வேல்யூ. சிம்பிள் லாஜிக். ஓகே, இது பேசிக்கான கான்செப்ட். Now I will talk about order of a matrix. For example, listen the class. Matrix is nothing but how do you define it? Rectangular box you are saying, sir. Let's say example. Matrix will be denoted with the capital letters, capital alphabets. So for example, let me say A, இது B, இது C, இது D, இது E, இது F, இது G, H, I. ஓகேவா, இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சார். ஓகேவா, இந்த மேட்ரிக்ஸில் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ரோஸ் இருக்குடா? 1, இது ரோ 1 சார், இது ரோ 2 சார், இது ரோ 3 சார். ஓகேவா, இது பார்த்தீங்கன்னா காலம் 1 சார், காலம் 2 சார், காலம் 3 சார். நம்மளுக்கு 3 ரோஸ் அண்ட் 3 காலம்ஸ் இருக்குடா. ஓகேவா, ஸோ இந்த 3 ரோஸ் அண்ட் 3 காலம்ஸ் வி ரைட் இட் as what basically 3 cross 3. இந்த 3 into 3 and படிக்கக்கூடாது. 3 into, you should not pronounce it as 3 into 3. In fact, 3 cross 3. Okay, we call it as 3 by 3 or 3 cross 3 matrix. Okay, if I say the number of elements in the matrix, எப்படி calculate பண்றது? Number of rows and number of columns. 3 rows இருக்கு and 3 columns இருக்கு. So 3 into 3 பண்ணா 9 வரும். So 9 elements வரும். ஒரு 1 2 3 4 5 6 7 8 9. அப்படி கவுண்ட் பண்ணாலும் 9 வரும். இப்போ இந்த number of rows and into number of columns multiply பண்ணாலோ நம்மளுக்கு number of elements in that matrix will be coming. Okay ba, yes or no? Definitely yes sir. So இப்போ number of elements in the matrix A வேணும்னா number of elements வேணும்னா you need to write what? Number of 3 into 3 basically 9. அந்த 9 எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த rows and column multiply பண்ணா நம்மளுக்கு number of elements வந்துச்சு சார். ஓகேவா, and now sir, general representation of matrix எப்படி இருக்கும் சார்? general representation. ஓகேவா, ஜென்ரல் ரிப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ். if I just generalize the matrix எப்படி represent பண்ணுறது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜென்ரல் மேட்ரிக்ஸ் I'll write like this. பாரு, ஒரு பெரிய மேட்ரிக்ஸ். ஸோ I'll denote the elements with A11. ஓகேவா, A12 and so on till A1n. ஓகேவா, next A21, A22 and so on A2n. புரிதாரா சிண்டு? ashar an1 and an2 and so on till ann. புரியுதா சார்? இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது சார். சார் இங்கே A11, A12, A13, what is that representing sir? So if I just write this guy in a short language, how do I write that? This is what I write here. ஓகேவா, இது ஒரு பெரிய மேட்ரிக்ஸ் இன் ஷார்ட் லாங்குவேஜ். ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி டேர்மில் ரிப்ரசென்ட் பண்ணணும்னா எப்படி ரிப்ரசென்ட் பண்ணுறது? ஓகேவா சார், ஒரே ஒரு நிமிஷம் கூட. சார்ட் பாக்ஸ், ஐ கேனாட் சி த சார்ட் பாக்ஸ். ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஸ்மித். வா, பேர் வந்து நல்லா இருக்குடா. ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஸ்மித். வா அண்ணா வா. எஸ், ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஸ்மித். திஸ் இஸ் ஃபார் கிளாஸ் 12 தான். ஓகேவா, ஸோ வே டு கெட் JEE PYQs. அரே நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குடா. ஸ்ரீராம், குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். குட் ஆஃப்டர்நூன். எஸ் ஸ்ரீராம், கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிக்கலாடா. யூ கேன் ஜாயின் தேர். ஐ வில் பி தேர், சிவா சார் வில் பி தேர், சர்வனன் சார் வில் பி தேர். ஓகேவா, அண்ட் இட் வில் பி அ பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஷன் ஃபார் யூடா.
Okay, you can take definitely. Okay, so A matrix oda short kutti form வந்து இப்படி represent பண்ணிக்கலாடா. So now இங்க A வந்து என்ன சார், I வந்து என்ன, basically I is basically row number. Okay வா, row number, and J means what sir, column oda number, row number and column oda number. புரியுதாடா? J means column number, I means row number. இப்போ for example நான் A11 சொல்லிக்கிறேடா. A11 என்ன, first row first column oda element. A12 first row second column oda element. பாரு, புரியுதாடா? A1n means first row nth column, A21 second row first column அப்படி. ஓகேவா? சிம்பிளா இருக்கும்டா. ஸோ நல்லா பார்த்துக்கோ. ஸோ வெரி வெரி சிம்பிள். ஓகே guys, I think நடுவில் focus வந்து போயிட்டு இருக்குடா. See, I think there is a blur in between that. Just a minute, I have to okay. Guys, just a minute, I have to check for this focus. This focus is getting disturbed, correct? Yes or no? Can you please let me know why this is focus is getting disturbed? Guys, இப்போ blur ஆகுதுடா. Is it getting blurred now? Is it getting blurred now? Can you please confirm? Sriram, tell me Sriram. Yes, 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 yes. Is it getting blurred? I think still it is getting blurred. Is it the same? Is it getting blurred? Okay, it's good. Okay. Okay, it is not getting blurred, right? Okay. Okay.
I think it is, yes, I'll continue guys. There's a small glitch now, okay, it was getting blurred. Okay, so aij is basically, the representation of this, white color big matrix da is general matrix, correct? So இப்போ நீங்க கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா aij, ai வந்துனா I வந்து row number and j வந்து column number, simple da. So next பாத்தீங்கன்னா order of the matrix. Order of the matrix என்ன, ஒரு matrix பாத்தீங்கன்னா அதுல எத்தனை rows and எத்தனை columns இருக்கும், ஓகேவா? அதை denote பண்றதுக்கு we use a concept called order of the matrix. ஓகேவா? இந்த matrix என்ன, இப்போ இந்த matrix பாத்தீங்கன்னா எத்தனை rows இருக்கு, 1 2 3 3 rows இருக்கு. So 3 and எத்தனை columns இருக்கு, 1 2 2 columns இருக்கு. So this is how we represent. ஓகேவா? 3 rows and 2 columns. பாரு இதுல எத்தனை rows இருக்கு, 3 rows இருக்கு and 3 columns இருக்கு, simple. இதுல எத்தனை rows, 1 2 2 rows and 1 2 3 4 columns. ஓகேவா? always you should write in this format. பாரு, for example I'm writing a matrix, let's say a matrix I'm writing aij, ஓகேவா? இவரோட order m cross n னா m is equal to number of rows. M denotes what? You always have to write row by column. Okay, that is a general representation. Number of rows, and n means what? Number of columns. புரியுதா? Number of rows and number of columns. Hope everybody is understanding this. Okay, so இப்போ இங்க கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா number of rows and number of columns என்ன சார்? Number of rows and number of columns என்ன பாரு, m by n. இங்க 3 by 2, 3 by 3, 2 by 4. Cool? Absolutely yes. Okay, yes sir. So next பாத்தீங்கன்னா matrix definition, it's summary da. So basically listen the class. A matrix is arrangement of numbers or elements in a rectangular array. Any element of a matrix A in the form of this, where I denotes the number of rows and J denotes what, number of columns. Okay wow. So this is a second point. A matrix has no value, okay wow, unlike a determinant. Okay, and next பாத்தீங்கன்னா determinant value of only a square matrix exists. Obviously we know da. Okay வா, ஒரு square matrix ஓட determinant மட்டும் கிடைக்கும்டா, எல்லா matrix ஓட determinant find out பண்ண முடியாது. Okay வா, okay ஸ்ரீராம். Sir, if a matrix has m rows and m columns, the order will be denoted with what, m by n. If m is equal to n da, if m and n, which means number of rows and number of columns are equal. Okay வா, if m by n means, for example a matrix வந்து aij இருக்கு பாருங்க, aij இப்படி இருக்குடா, ஓகேவா? m cross n. If m is equal to n, which means number of rows and number of columns are equal, then we call that matrix as what, square matrix. ஓகேவா? So next, determinant of a square matrix denoted by like this. We know this already, நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். yes or no da? Super sir. Sir, இப்போ next see, we have to write one thing. So Suresh sir என்ன சொன்னாரு, for example ஒரு matrixல 28 elements இருக்குடா. First question பாரு, ஒரு matrixல 28 elements இருக்கு. First 28, you take anything. I'm taking for example 28 elements, right? What are the possible orders? 1 by 28, 2 by 14, okay wow, 4 by 7, 7 by 4, 14 by 2 and 28 by 1. yes or no da? 28 by 1. These are the possible orders. How many orders are possible here? 1 2 3 4 5 6. So 6 possible orders, 6 orders are possible. Are you getting the point? Total 6 orders are possible. Okay வா, இப்போ 28 elements எடுத்தா 6 possible orders will come. 34 க்கு அப்படியே பண்ணனும், 13 க்கு அப்படியே பண்ணனும். For example, I'm giving an example. Let's say for example you have 16 elements. ஒரு matrixல 16 elements இருக்குடா. So 16 elements எத்தனா, I mean 16 elements இருக்கு ஒரு matrixல. அப்போ how many such matrix can be formed by using 16 elements? Okay வா, so 1 into 16, 2 into 8, okay வா, 4 into 4, and then 8 into 2, then 16 into 1. புரியுதா? 1 2 3 4 5. Total how many matrices? 5 matrices I can form. 5 matrices I can form. 5 different matrices of order 1 by 16, 2 by 18, 4 by 4, 8 by 2, 16 by 1. அப்படி 5 different matrix of different orders can be formed by using 16 elements in it. Okay வா? Similarly, இங்கேயும் 6 different orders possible. 6 different orders means 6 different possible matrices can be formed by using 28 elements in the matrix. Hope everybody is getting the point. புரியுதா? yes or no? yes or no guys? Absolutely yes sir. Okay.
Okay. Sir, next pathina sir, yes, now I'm asking you a simple question. The number of different matrices of 3 by 3 can be found with the help of 4 ones, 4 ones, 4 ones and 5 threes. There are 4 ones, the 1a, 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 1a and 5 threes, 3, 3, 3, 3. So tell me, how many such matrices can be formed when you have 4 ones and 4 ones and 5 threes? Everybody should answer this. Yes or no? Sir, when we have this, guys, tell me total how many elements are there total? 4 and 5 elements. So total 9 elements are there. So I can form what? 3 by 3 matrices by using these 9 elements. Everybody should answer. Sriram wants more and more questions. Sriram, that is what na panitrikeda. Sriram, other na panitrikeda. Okay, was Sriram. So tell me what is the answer, Sriram. Sriram wants more questions. Are Chintu, other panitrikeda Chintu. Are Purida, do you know permutations and combinations or not? Sir, there are total 9 elements, sir. 9 elements irkida. Total 9 elements. Total 9 elements, sir. In the 9 elements can be arranged in 9 different nine elements can be arranged in 9 factorial ways. Idhila 4 different ones irkida paru. In the 4 ones can be arranged in 4 different ways, right? So since all the elements are same, we need to divide with 4. Since all the 5 threes are same, so we need to divide with 5 factorial. So this is what the answer is going to be. So this is what the answer, whatever you get. Okay, va. If simplify pannakapra, whatever the answer you get, that is what your answer is going to be. Adi paathuko. Okay, va. Yes or no da? Absolutely yes, sir. Sir, total 9 elements irukira or matrix la pari. I think it is getting blurred again and again. Wait. Okay, va. Total 9 elements irukida. Total 9 elements irukundi in the matrix la. In 9 elements arrangement can be done in how many ways? Total 9 factorial ways. Adula 4 elements are repeating, so 4 factorial divide pananu. Now you are counting same element 4 times. Okay, same element you are counting 5 times. Adanala we divide pananu. Permutation of alike objects concept la you would have studied in your you might have studied in your PNC chapter in the concept called permutation of alike objects, right? Yes, sir. Sir, ipo neenga pathinga sir, inga paru. Okay, va. So everybody tell me, how do we start this question? Okay, so in the question pathina, total number of matrices that can be formed using 12 different letters such that no letter is repeated in matrix. 12 different letters, and letters should not be repeated. Okay, but 12 different letters we have. 12 different letters such that no letter is repeated. No letter is repeated. Tell me, how do we go about this question? Letter repeat agakudadu, but definitely now matrices, number of elements can be formed by using this. Same Babu, 12 letters means what? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1. Purida? Yes or no? Sir, is it okay to take leave 2 days from integrated school for practice self-study? It is okay, but if you know that particular concept, Chintu, okay, va. Sir, now ஒரு matrix 12 elements இருக்கு sir. ஒரு matrix 12 elements இருக்கு, 12 elements. Okay, va. In the 12 elements will be arranged in how many ways? 12 factorial ways. Yes or no? 12 factorial ways. Absolutely yes. Yes or no? And now there are how many such possible orders are there? Total 6 possible orders. 6 possible orders. So 12 factorial into 6 will be your answer. 12 factorial into 6. So B for balle is the right answer. B for balle is the right answer. Puridada guys. Yes or no, my dear Chintus? Absolutely yes, sir. Sir, now we will talk about type of matrices. The simple concept, the type of matrix, sir. Exactly, juice hunter, that is not 12 factorial. 6 into 12 factorial is the right answer. Juice hunter. You are hunting the juice. Huh? You are hunting the juice. Great. Hunter, என்னடா நேம் என்னடா இப்படி இருக்கு? Juice hunter. Okay. Row matrix. Sir, row matrix என்ன sir? Oh my god, என்னடா இப்படி இருக்கு? Okay. So row matrix என்ன sir? So basically row matrix can also be called as row vector sometimes. Okay.
So basically a matrix having only one row is called as row matrix. Basically ஒரே ஒரு row இருக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இது ஒரு எலிமெண்டா, ஓகேவா? ABCD இதில் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கு, 4 காலம்ஸ் இருக்கு, ஒரே ஒரு ரோ இருக்கு. இது எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காலம் மேட்ரிக்ஸ். காலம் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் வாட் ஆர் வெரி சிம்பிள்டா. காலம் மேட்ரிக்ஸ்ல only one column should be there. Only one column should be there. ஓகேவா? only one column should be there. இப்போ இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் பாரு, இந்த பாரு, இது எக்ஸாம்பிள். ஒரே ஒரு காலம் இருக்கு. ஓகேவா? 3 rows இருக்கு, பட் 1 காலம் இருக்கு. ஸோ 3/1. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் வாட் காலம் மேட்ரிக்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட். காலம் மேட்ரிக்ஸ், ரோ மேட்ரிக்ஸ். hope you people have understood this. ஓகேவா? ரோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன, காலம் மேட்ரிக்ஸ் என்ன, புரிஞ்சா இல்லையா? சூப்பரா? ஓகே. காலம் மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும். ரோ மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் ஒரே ஒரு ரோ இருக்கணும். யூ கேன் ஹேவ் n number of rows in column matrix, பட் ஒரே ஒரு காலம் இருக்கணும். in column matrix, sorry, in row matrix you can have ஒரே ஒரு row but n number of columns. simple. ஆரஞ்சு ஜூஸா இந்த கிளாஸ் வச்சுக்கிட்டு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல் மேட்ரிக்ஸ் தான், ஆர் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹாரிஜான்டல் மேட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் வாட், ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஜீரோ. இப்படி ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஜீரோ. பாரு, ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி ஜீரோ, ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஜீரோ. ஓகேவா? ஸோ ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஜீரோ மீன்ஸ் தட் இஸ் நல் மேட்ரிக்ஸ். ஹாரிஜான்டல் மேட்ரிக்ஸ் மீன்ஸ் வாட், பேசிக்கலி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல், ஐ மீன் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் should be what, number of I mean horizontal matrix is nothing but columns should be jasti, rows should be coming. Okay va? Number of horizontal matrix, if order of the columns is greater than the number of rows, you can say this. So basically here number of, okay, what I can say, number of columns is greater than number of rows. Number of rows, column should be greater than number of rows. So that can be denoted with what, that will be n by m basically. I mean n greater than m. n means columns, m means rows. n greater than m means nothing but column should be greater than rows. பாரு, இங்க எத்தனை columns இருக்குடா? So நம்மளுக்கு 2 rows இருக்கு, 2 rows இருக்கு, 4 columns இருக்கு. பாரு, column is greater than row. So that is why we call this as a horizontal matrix. Horizontal matrix என்ன, basically horizontal இருக்கணும், columns ஜாஸ்தி இருக்கணும், rows கம்மி இருக்கணும், அது horizontal. Simple. Next, vertical matrix is simple opposite to that. Vertical matrix nena sir. So next vertical matrix. Vertical matrix adukapra square matrix. Okay va? Vertical matrix nena paru, nalla paru. Vertical matrix is nothing but same. Rows should be more than columns. Davada. Okay va? Rows, number of rows, number of rows, number of rows should be greater than number of columns. Okay va? Number of rows should be greater than number of columns. So that is what basically. Yes guys, it is live now. Okay va? Square matrix is nothing but what, number of rows and number of columns equal. Basic rari, basic point. M should be equal to n. I just already taught this. Okay va? So hope you understood. This is one example pari. This is an example for vertical matrix. Okay va? Square matrix for example kudunga sir. Square matrix for example pari. So for example a matrix 1 2 3 4. In the matrix should a row and column equal I require 2 by 2. Yes or no? So this is square matrix. Very very simple sir. So next pathina we will talk about C. Now I need to talk about few statements, very very important. Okay va? You need to check whether the following statements are correct or not. Okay va? You need to check whether the following statements are correct or not. The first statement correct pathina. Okay. In the first statement, first statement. So first statement true or false. If determinant of A is equal to 0, then it is a null matrix. If determinant of A is equal to 0, it is a null matrix. Guys, if determinant of a matrix is 0 means that is need not be a null matrix. For example, I have a matrix called 1 minus 2 1 2. Okay va? Yes or no? So for example you have this 1 2 1 2. Okay va? 1 2 1 2. Okay va? So tell me, is it a null matrix to say what is the determinant of this? Tell me. Determinant of A is what? 2 minus 2, which is 0. Though it is not a null matrix, our determinant still it is 0. So definitely in the statement 1 the false da. Okay va? If A is a null matrix, our determinant 0. If A is a null matrix, our determinant is 0. Can we say that? I think A is false. Juice Hunter is saying A is false. A is false only. Okay va?
A is false only da Chintu. Correct ah? Guys, if A is the null matrix, determinant of A is 0 ah? Check. If A is a null matrix, whether the determinant is 0 or not, it is also false ra babu. Eppadi sir? How this is false sir? Yes sir, eppadi pesunga par. This A, this B oda answer par. B oda answer can I say? Guys, for example, a matrix வந்து இப்படி இருக்குடா. 0 0 0 0 0 0 இப்படி இருக்கு பாரு. 3 rows and 2 columns. Can you find a determinant here? Determinant is not defined. Determinant is what are not defined here. Okay, wow. So this is not a square matrix. Not square matrix. Not a square matrix. So determinant of square matrix only will be possible. Okay, wow. In the matrix or determinant kandipudikka mudiyade. Okay, wow. How do you find a determinant here? Not possible. Pari. So set it. Array 2 are babu. Other 2 are true. No. Second one is false ra. Okay, wow. He is saying that determinant of null matrix is always 0 here. No. So if A is a square matrix, square null matrix. If A is a square null matrix, then you can say yes. If A is a square null matrix, 0 0 0 0. This is 2 by 2 order. Okay, wow. Your determinant is 0. Your determinant is 0. If it is a square null matrix, definitely our determinant எப்போமே 0 ஆயிரும். But in the case la 0 ஆகாது. So B is false. B is false. C is what? C is true. Absolutely true. புரியுதாடா? False, false, true. Next. Sir, next type of matrices, sir. Type of matrices. Square matrix we talk about. First one is upper triangular matrix da. Then lower triangular matrix da. Upper triangular matrix is nothing but what basically? See, for example, okay, upper triangular matrix is nothing but what basically? For example, A is B, is C, okay, 0, is D, is E, is 0, is 0, is F. Okay, wow. So we call this green color part is diagonal elements da. At the diagonal கீழ 1 2 இந்த மூணு பொசிஷன்ல 0 இருந்தா அது upper triangular matrix. Upper triangular matrix technical definition சொல்லணும்னா for example, a matrix Aij is equal to 0 for all wherever I is greater than J. இதன் என்ன பொசிஷன் இது? I என்ன? இது என்ன? A21. Yes or no? A21, A31, A32. A21 position 0 இருக்கணும், A31 position 0 இருக்கணும், A32 position 0 இருக்கணும். Okay ba? இது 21 position 0 இருக்கணும்னா பாரு 2 என்ன? I is greater than J or not here? Yes sir. Wherever I is greater than J, அந்த பிளேஸ்ல 0 வந்தா அது வந்து upper triangular matrix. Okay ba? Exactly. Okay ba? இப்போ பாரு. For example, in the matrix, lower triangular matrix is simple. Lower triangular matrix is simple. This one, let's say A, this B, this C, sir. Okay, this D, this E, this F. Upper triangular matrix na kila 0 irukano. Lower triangular matrix na mela. This is diagonal elements. Everybody listen to the class. In the ABC is diagonal elements. Diagonal ke mela irukka 3 position la 0 0 0 vanda. That is lower triangular matrix. Okay, wow. That is lower triangular matrix. So here A, basically A, I, J is equal to 0 for all I is lesser than J. For all I is less than J. Guys, this is very important definition. Advanced point of view, in the definition, advanced exam, sometimes this is very, very useful. Okay. So options eliminate pandradhukku. Okay. Romba important ana definition. Okay, guys. Shall we go forward? Absolutely. Okay, guys. Hope everybody is understanding. Pranav live da. It is live only ra babu. Okay ba? Yes or no da? I greater than J. I greater than J. Okay ba? For all. Cool? Absolutely yes. Wherever I is lesser than J, அந்த positionல 0 0 0 இருக்கணும். புரியுதா? Okay sir. Okay, guys, check. A matrix in which all the elements above leading the diagonal necessarily should be 0. Okay, wow. So read the technical, theoretical definition, but mathematical definition I told you like this. Okay, wow. Okay, next, sir. Next, diagonal matrix. Super important. Diagonal matrix, sir. What is diagonal matrix? What is scalar matrix? What is identity matrix?
These are three important matrices. So diagonal matrix, listen to the class. A matrix in which all the non-diagonal elements necessarily 0. Diagonal matrix means, for example, diagonal place la mattukku elements irukanu. Idu A 0 0 0 B 0 0 0 C. Okay va? In the diagonal place la mattukku elements irukanu. Matte ellame 0 0 0 0 irukanu. At the diagonal matrix. Okay va? Yes or no? Now scalar matrix neda sir. For example, scalar matrix pari. A scalar matrix nena, what they have given definition pari? A diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. Scalar matrix nena diagonal position la mattukku elements irukanu. See, scalar matrix is a diagonal matrix. Scalar matrix enna or diagonal matrix. Okay va? So enna diagonal places should be all equal. For example, I am writing 2 0 0 0 2 0 0 0 2. Purida? All the diagonal elements should be what? Same. That is what basically diagonal matrix is nothing but. Hope you are getting the point. These are very simple da. Next pathina, identity matrix. Identity matrix means what? Identity matrix is a scalar matrix, or identity matrix is a scalar matrix, but all the diagonal elements must be 1. Identity matrix means what? All the diagonal elements will be 1. Okay va? All the diagonal elements will be 1, so it is a scalar matrix. Okay va? Identity matrix na basically all the diagonal elements vanda. The identity matrix can be a scalar matrix 100%. Scalar matrix is a diagonal matrix. Purida? So identity matrix la diagonal place la 1 1 1 is. So diagonal elements means what, sir? So diagonal elements means what basically is in the class. Diagonal elements. Diagonal elements, what are the diagonal elements basically? A11, A22 and A33. Okay, row number and column number same irinda, and the elements will be called as what? Diagonal elements. A11, A1, A22, A33. These all are basically what? Diagonal elements. So those diagonal elements same irinda, adu scalar matrix. Diagonal place la mattukku elements irinda, adenna diagonal matrix. Diagonal place la 1 1 1 1 vanda, adenna identity matrix. Simple da. Okay, absolutely yes sir. See, identity matrix can also be called as unit matrix. Identity matrix can also be called as unit matrix. So simple concept, we will go forward. Okay guys. Now this is very very important apari. Sir, number of zeros are ciphers. Number of zeros are ciphers in a diagonal matrix. Or diagonal matrix le ethna zeros irukunda pari. So for example pari. For example, you have a matrix called A 0 0 0 0 B 0 0 0 C. Is a diagonal matrix. How many zeros will be possible? Tell me. So if I have a n elements in a square matrix, adula total number of elements. So total elements how much da? Total elements how much da? Total number of elements will be n square. For example, if I take any matrix of n by n da, let's say you are taking a matrix of order called n cross n. Okay va? N cross n. So total number of elements is n square. Total number of elements is n square. Adula diagonal elements subtract pananum. Okay va? Diagonal matrix is saying, diagonal matrix means something something something. In the diagonal, how many elements will be there? Total n elements will be there. Puridana solrade. For example, you take 3 by 3 matrix. For example, pari, you are taking a matrix called A 0 0 0 B 0 0 0 C. Is a diagonal matrix. So number of zeros, tell me number of zero how many are? Total how many elements are there? Total 9 elements are there. Okay, but total number of elements is n square, which means 3 square. Total number of elements 3 square minus n. How many diagonal elements are there? 3 diagonal elements are there. So total 6 zeros we get in a diagonal matrix. Hope you are getting the point. Total 6 zeros we get it. Total 6 zeros we will get over here. Yes or no? Diagonal matrix, definitely yes da. These are all square matrices da Babu, listen to the class. Guys, these are all square matrices. These are square matrices, okay? These are all square matrices, okay? These are a type of square matrices, you can say, okay?
these are square matrices. Okay, idium square, square. All these are square matrices. Okay, okay da? Yes sir. Sir, now tell me here, number of zeros, minimum number of ciphers or zeros in a diagonal matrix is what? N square minus n, of order n. So answer is n square minus n. Okay, next, minimum number of zeros in a triangular matrix of order n. Or triangular matrix in எத்தனை elements இருக்கும்டா பாரு. Okay, what upper or lower triangular matrix we are talking about, correct? Upper or lower triangular matrix we are talking about. How many zeros can be there? Tell me. How many zeros can be there da? Ore babu, same formula da. N square minus n divided by 2, that's it. புரியுதா? n square minus n divided by 2. ஏனா upper or lower triangular matrix. Okay வா? Upper triangular matrixல means கீழ diagonal கீழ பொசிஷன்ல zeros இருக்கும். Lower triangular matrix means diagonalக்கு மேல பொசிஷன்ல 0 இருக்கும். So we are counting 2 times, so by 2. Okay வா? Please check. Minimum number of, total number of zeros என்னடா? Total number of zeros என்ன? n square minus n. புரியுதா? We are talking about what? சும்மா minimum number of zeros in a triangular matrix, which means what? Upper plus lower triangular. Upper plus lower triangular. Upper plus lower triangular matrix we are talking about. So that is how it should be. Okay, wow. Hope everybody is understanding this. Any doubt? Yes, sir. Next. Guys, what did we study? Let me summarize. What did we study? Tell me. Square matrices. What are the square matrices we study? Understood or not? Okay. Square matrix, what did we study? Tell me. So square matrix, we studied square matrix. Idhula we studied about lower triangular matrix and upper triangular matrix. Upper triangular matrix, lower triangular matrix, upper triangular matrix ரெண்டுமே combine பண்ணா we get a diagonal matrix. இது ரெண்டுமே combine பண்ணா we get what? We get what? Diagonal matrix. Okay வா? Diagonal matrix க்கு அப்புறம் we studied about scalar matrix. Okay வா? Diagonal matrix, அதுக்கப்புறம் we studied scalar matrix. இதுக்கப்புறம் we studied identity matrix. Identity or unit matrix. We denote with I. Okay வா? புரியுதா எல்லாருக்கும்? Did you all understand this or not? Tell me. Hello. Diagonal matrix means what basically here? Upper plus lower. Upper plus lower triangular matrix. Upper plus lower triangular matrix ரெண்டுமே combine பண்ணா diagonal matrix வரும்டா. Yes. Chart boxல அரே பாபு, yes or live only? Yes. Next concept, sir, algebra of matrix. Sir, algebra of matrix means what, sir? Equality of matrices. How do we equate two matrices? Addition and subtraction of matrices. Multiplication of a matrix with a scalar. This multiplication of two matrices. Okay wow. So first, equality of matrix eppadi sir? Equality of matrix means what basically? It is possible, can be equated only if conditions. Conditions. What are the conditions? Order must be same. Order must be same. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்கு அவரோட ஆர்டர்ஸ் மஸ்ட் பி சேம். பாயிண்ட் நம்பர் 2 என்னன்னா, கரஸ்பாண்டிங் elements should be compared. Can be compared. Okay wow. Can be compared. Are you getting the point? Can be compared பாரு. For example, ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாரு. இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு ஐடியா வரும்டா. ஓகேவா? இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா நம்மளுக்கு ஐடியா வரும் பாரு. ஓகே, ஸோ the values of x பாரு, the values of x and y பாரு. ஃபர்ஸ்ட் இது is equal to இது பாரு. ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் என்ன? 2 by 2. ஆர்டர் ஆஃப் திஸ் மேட்ரிக்ஸ் என்ன? 2 by 2. ஸோ
these two matrices are equal. They are saying that value of x and y which are the following matrices equal. A matrix and B matrix are equal ன்னு சொல்றாங்கடா. அப்போ இது equal பண்றதுக்கு பாரு A is equal to B பண்றதுக்கு given A is equal to B. So 2x plus 1 is equal to x plus 5. Correct or not? So then 2y is equal to what? Y square plus 1. Hope you are getting the point. Now 0 is equal to 0 obviously. Next y square minus 5y is equal to minus 6. Hope you are getting the point. So then x is equal to 4 I am getting here. X is equal to 4 I am getting. Okay, here y square minus 2y plus 1 is equal to 0. This y minus 1 whole square. So y is equal to what? Plus r minus 1. Purida. Y is equal to plus r minus 1 here. So y square minus 5y plus 6 is equal to 0. So y minus 2 into y minus 3 factorize panna. Correct? Y square minus 3y minus 2y plus 6. Absolutely yes sir. So y is equal to 2 comma 3 sir. So now what is the solution of x and y? X is equal to 4. இப்போ இது okay, all the options 4 இருக்குடா. இப்போ y value என்ன? Y value plus or minus இங்க இருக்கு, 2 comma 3 இருக்கு. இப்போ என்ன வேல்யூ எடுக்கணும் guys? There is no common value பாரு. இதுக்கு common value கிடையாது. இதுக்கு there is no common value. No common value பாரு. No common value. Since there is no common value, we say value of y is not possible. Value of x and y not possible. So if common value இருந்தா மட்டுக்கு y value சொல்லிக்கலாம். இதுல பாத்தீங்கன்னா y value common கிடையாது. That is why y x defined but y value defined ஆகாது. ஓகேவா? புரியுதாடா பாபு? y value defined ஆகாது. இப்போ நான் என்ன y value என்ன போட்டாலும் ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ்மே ஈக்குவல் இருக்கணும் பாரு. Any value you put, 1 by 1 you put and check which value will be satisfying. எதுவுமே ஆகாது. ஓகேவா? சார் எப்போ வித்யால் பேட்ச் கிளாஸ் எடுப்பீங்க சார்? அரே ஜூலைடா, நெக்ஸ்ட் மாதம். நெக்ஸ்ட் அரே கிஷோர் நெக்ஸ்ட் கிஷோர் என்னடா ஸ்பேம் பண்ணுறீங்க நீங்கள்? கிஷோர் SK21 நெக்ஸ்ட் மந்த்ரா. ஓகேவா? டோன்ட் வரி. ஓகே, now addition of matrices சார். Equality of matrices முடிச்சுட்டு addition of matrices. Two matrices can be added if they have a same order. For adding, their corresponding elements should be added. Simple da. So note that matrix addition is very different from the determinator addition. Okay va? Matrix addition is totally different than determinator addition da. Okay va? Determinator addition we don't do, but matrices we do addition. Okay va? Almost mistook for one from solving juice hunter. So Vidyalku Srikumaran 11th and 12th both. Okay va? No problem is Kishore okay da. Listen the class. For example, a matrix 1 2 3 4 இப்படி இருக்குடா. Okay va? B matrix வந்து 5 6 1 4 இப்படி இருக்குடா. So if I have to add A matrix and B matrix, how do you add? 1 plus 5 6, 2 plus 6 8, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8. Corresponding elements should be added. Okay va? இப்போ A minus B, A matrixல இருந்து B matrix subtract பண்ணனும்னா 1 minus 4, 1 minus 5 minus 4, 2 minus 6 minus 4. So 3 minus 1 2, 4 minus 4 0. So இப்படி தான் subtract பண்ணனும். Okay va? புரியுதாடா? So இது வந்து 2 by 2 matrix. This is also 2 by 2 matrix. Okay va? Add பண்ணதுக்கு அப்புறம் also 2 by 2 தான். Okay va? Each matrix order என்ன 2 by 2 பாரு. A would order 2 by 2, B would order 2 by 2. Add பண்ணதுக்கு அப்புறம் also 2 by 2 தான் இருக்கும். எப்படி ஆட் பண்ணனும்? corresponding elements ஆட் பண்ண பாரு. 1 plus 5 6, 2 plus 6 8, 3 plus 1 4, 4 plus 4 8. A minus B பண்ணனும்னா இது minus இது பண்ணா நமக்கு A minus B இருக்கும். As simple as that. Okay va? Matrix addition and determinant addition will be different. Okay va? இங்க பாரு, இது plus இது is equal to இதுடா. Then what is the possible values of x பாரு? So x minus 2, 0 plus 1 1, 1 plus 3 4, y plus 4 பாரு. Okay va? இந்த matrix add பண்ணதுக்கு அப்புறம் subtract 3 minus 2 1, 5 minus 4 1, 6 minus 2 4, 3 minus 2, 3 minus 1 is 2. So compare பண்ணி பாரு. So இவரோட order 2 by 2, இவரோட order 2 by 2.
So and the matrix orders are equal, so corresponding elements can be equated. Corresponding elements can be equated. Pari 1 1, so 4 4, y plus 4 is equal to 2 pari. So x is equal to 3 sir, and y is equal to minus 2 sir. Puri data into 3 minus 2, 3 minus 2 pari. So B for balle balle is the right answer. Any doubts? Puri da ellarkum. Puri da ellarkum. Shall we go forward? Okay, next. So multiplication of a matrix with a scalar. Multiplication of a matrix with a scalar means what, sir? If a matrix is multiplied by a non-zero scalar called k, then each element will be multiplied by k. Okay, why example for sir? So a matrix, let's say you are saying 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In the matrix order 3 by 3 da. Okay, wow. If I have this matrix, each number is multiplied by k means what? If I have to multiply the matrix with ka, then every element will be multiplied k. Purida ellarkum? Yes or no, sir? Definitely yes. Every element will be multiplied by that scalar. Simple da. Next. Multiplication of two matrices. How do we multiply two matrices? Pari. இப்போ நீங்க ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனும்னா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் a matrix ஓட ஆர்டர் வந்து 2 by 2. Conditions I'll write. Conditions right. Okay. Conditions. Okay. Let A and B two matrices. Conditions. What are the conditions? Condition number 1. Number of columns of A should be equal to what? Number of rows of B matrix. Purida? Yes or no? The resultant matrix or order in order of the resultant matrix. Order of resultant matrix will be equal to what? Number of rows of A by number of columns of B. Number of columns of B. Okay, that is what I'm trying to say. Listen, that is, for example, a matrix or order one the A, B, C, D. Okay, why the 2 by 2 da. B matrix, let's say something called A, B, C, D, E, F. Okay, you would order in a 2 cross 3, 2 rows, 3 columns. Okay, Vapari, idhila number of columns and number of rows, these two are same. Check, these two are same. So matrix multiplication is possible. Okay, va. Ipo resultant matrix would order in a 2 by 2. Okay, va. AB is our matrix liya. You would order in a 2 by 3. Purida? Okay, va guys. இப்போ AB is a matrix. AB matrix ஓட order வந்து 2 by 3 ஆயிரும். 3 lectures da. Macros 3 lectures. 3. Okay, va. If it is possible to finish it up within 2 lectures, definitely we'll finish it up. Are you all getting the point? Are you all getting the point or not? Tell me. Macros is live da. Is live da. Okay. Absolutely yes, sir.
Sir, this is the condition. We'll try to see an example. Pari. Guys, I gave the conditions here. Pari. Matrix multiplication AB exists only when the number of columns of A should be equal to the number of rows of B. If order of A is m by n, order of B is n by p, then the order of AB is going to be m by p. Pari. Everybody look at the board. Everything detail given here. If A and B are two matrices such that AB is equal to B, they set commute. AB will generally, guys, in general, AB will not be equal to BA. Appo AB is equal to BA, they will be called as commute to each other. A and B will be commute to each other. If A and B both are commute to each other means AB what a product, AB will be equal to BA. So that is possible only if A and B are commute to each other. If AB is equal to minus BA, okay, if AB is equal to minus BA, then they said to be what? Anti-commute. They said to be what? Anti-commute. When AB is equal to minus BA, anti-commute, AB is equal to BA, they said to be commute. Simple point. Hope everybody is getting the point. Next pari, in the matrix here pari. Sir, A matrix is sir, B matrix is AB find out pannu pari. Eppadi sir? What is the order of this? What is the order of this? 1 row, 3 columns. What is the order of this? 3 by 3, sir. So every row will be multiplied with every column. That is, or I'm writing here. We need to find out AB. Correct? So this 1, this 2, this 3. In the matrix, there they are. Okay. Minus 5, 4, 0, 0, 2, minus 1, 1, minus 3, 2. Correct? Now, in the matrix order, 1 row, 3 columns, 3 by 3. Okay, now AB order வேணும்னா கண்டிப்பா நமக்கு 1 by 3 தான் வரும் பாரு. எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணனும்? மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் every row will be multiplied with every column. Okay, வா? And the row will be multiplied with every column. Okay, இப்போ பாரு. Corresponding elements multiply பண்ணனும். 1 into 5. 1 into minus 5 how much da? 1 into minus 5. 1 into minus 5 minus 5. 2 into 0 0 plus 3 into 1 3. Okay, va? Yes or no? Next in the row with this column. So 1 into 4 which is 4. 2 into 2 4. 3 into minus 3 minus 9. Next 1 into 0 0. 2 into minus 1 minus 2. 3 into 2 6. Purida? Yes or no? So tell me here minus 2 minus 1 and then 4 minus 2 minus 1 4. So what is the order now? 1 by 3 par. So idi by idi, that is what the order of that is going to be. C for Chintu is the right answer. Actually நீங்க multiply பண்ண தேவையில்லைடா, multiply பண்ண தேவையில்லை பாரு. So 1 by 3 should be the answer. What is the order of this actually? இது 3 by 3. So option A கண்டிப்பா வராது. B what order என்றா? 1 row, sorry, 3 rows 1 column. But என்னோட order என்ன இருக்கணும்? 1 by 3 இருக்கணும். இது என்ன 1 by 3? 1 by 3 is available in only C option. Directly you can say it. Okay, va? These are book questions. These are basic questions. Basic book questions. Okay, va? Don't worry. Basic questions. JEE questions also we will do. Don't worry. First concept purinjuko. We can check with the order. Order panni sollikala clear da. Okay, va? A would order 1 by 3. B would order 3 by 3. இப்போ AB ஓட ஆர்டர் என்ன இருக்குன்னு 1 by 3. 1 by 3 is available in only C option. அப்போ C option தான் கரெக்ட் ஆயிடும். உனக்கு மல்டிப்ளை வேணும்னா இப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, tell me Raj Chintu, any doubts? Okay, let's go forward. Next. Everybody should try this. Okay, in the matrix A they have given A matrix given, then we need to this equal what? We need to find out. Everybody should find out. Don't think that this is a basic question. This is practice. Practice பண்ணாதான் நம்மளுக்கு புரியும். Okay வா? Practice பண்ணனும்.
first a square வேணும் first a square பாரு a square வேணும்னா a into a 2 1 minus 1 2 ஓகேவா 2 minus 1 1 2 எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணனும் பாரு first every row will be multiplied with every column da ஓகேவா பாரு so I'm just doing a square here பாரு a square வேணும்னா 2 into 2 4 sir minus 1 into 1 minus 1 next 2 into minus 1 minus 2 minus 1 into 2 minus 2 புரியுதா next 1 into 2 2 plus 2 1 into minus 1 minus 1 plus 4 ஓகேவா so a square is equal to what tell me 3 4 minus 4 3 இது a square இப்போ a square இங்க வந்துருச்சுடா so we want a square right a square means 3 4 minus 4 3 2a 2 times of a means multiply the a matrix with 2 da 4 minus 2 2 4 minus 3a 3a means 3 0 0 3 புரியுதா chintu listen the class everyone ஓகேவா இப்போ இது simplify பண்ணா 3 plus 4 7 7 minus 3 4 ஓகேவா minus 4 minus 2 minus 6 புரியுதா yes or no da so 4 minus 6 option A is the right answer that's it so இது 6 plus 6 plus 7 minus 3 4 that is the answer any doubts la babu tell me yes or no clear sollu clear ah sollu quick make it fast guys are you there okay okay wow exactly sir next guys I'll give one important matrix that is in the class okay note important matrices you can say important matrices means what let's say basically cos theta here minus sin theta here sin theta okay wow or cos theta as it is in the minus இது minus sin theta இது sin theta ஓகேவா so இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஓகேவா இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு listen the class இப்போ இது a matrix let's say a matrix இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் a square பண்ணனும் என்ன வரும் cos 2 theta will come minus sin 2 theta will come you please check and do it if you want verify பண்ணிக்கோங்கடா உங்களுக்கு வேணும்னா verify பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ a cube வேணும்னா what will you get tell me cos 3 theta sin 3 theta okay wow minus sin 3 theta inga cos 3 theta will come and so on ipo a power of n venuna namalukku cos n theta sin n theta minus sin n theta cos n theta will come this is super important similarly here also same logic here also same logic ingayum apply pananum guys இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன சார் இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிஃபரன்ஸ் என்ன ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் பாரு so diagonal elements are same so non diagonal elements மட்டும் டிஃபரன்ட் பாரு இங்க minus sin theta இங்க பாரு இங்க minus sin theta பாரு இங்க மைனஸ் இருக்கு பாரு இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல மைனஸ் இங்க வந்துருச்சு இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல மைனஸ் இங்க வரும் புரியுதா yes or no I'm hiding the board listen இது a மேட்ரிக்ஸ் இது a ஸ்கொயர் இது a கியூப் இது a to the power of n ஓகேவா a power of 1 க்கு 1 theta 2 க்கு 2 theta 3 க்கு 3 theta 4 க்கு 4 theta 5 க்கு 5 theta n க்கு n theta hope you are getting the point so இது very important sir உனக்கு see if you want me to prove this I'll prove it listen the class if you want me to this is very important matrix da நிறைய questionsல இந்த matrix will be very useful இப்போ பாரு a square வேணும் let me take this matrix a square வேணும் எப்படி a square வேணும்னா cos theta minus sin theta cos theta ஓகேவா இது cos theta இது minus sin theta இது sin theta இது cos theta ஓகே இப்போ உனக்கு a square வேணும் எப்படி a square வேணும் இது இன்டு இது cos square minus sin square theta பாரு cos square theta minus sin square theta next இது இன்டு இது minus 2 times of sin theta cos theta
minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta 2 times will come. So I add பண்ண இப்படி வரும். Okay, multiply பண்ணி பாரு. Every row will be multiplied with every column. Okay வா. So sin theta என்னடா sin theta cos theta. So 2 times of sin theta cos theta. Okay வா. அப்போ இது இன்டு இது என்ன again cos square theta minus sin square theta. Okay, so இது simplify பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் cos square theta minus sin square theta வந்து cos 2 theta. இது என்ன minus sin 2 theta பாரு. Okay, இது என்ன sin 2 theta பாரு. இது என்ன cos 2 theta. இது formula actually trigonometry la you might have studied. Cos square theta minus sin square theta will be always cos 2 theta. Okay வா. இது என்ன a square ஓட ஜாதகம். இது என்ன a square ஓட ஜாதகம். இது a square ஓட ஜாதகம். புரியுதாடா சிண்டு? This is a square ஓட ஜாதகம். மேல பவர் 2 னா 2 theta 2 theta 2 theta 2 theta. புரியுதா? பவர் 3 னா 3 theta 3 theta 3 theta 3 theta 4 னா 4 theta 5 னா 5 theta 6 னா 6 theta 10 னா 10 theta n னா n theta. புரியுதா? அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்டா. How to find out such result? ஓகேவா? macro, just listen the class macro. I keep telling you, you keep listening, keep practicing. புரியுதா? everybody listen the class. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டான மேட்ரிக்ஸ். நிறைய டைம்ஸ் PYQல கேட்டாங்கடா. ஸோ கண்டிப்பாக PYQஸ்ல வரும். Hello everybody, observe this. Shall we go forward? Tell me next. So what is the definition of this matrix? Definition of this matrix வந்து definition of matrix என்னடா? definition of matrix முடிஞ்சிடா. matrix is nothing but ஒரு rectangular box குள்ள elementsஓ trigonometric functionsஓ ஓகேவா இல்லாட்டி நம்பர்ஸோ அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணா that rectangular box will be called as a matrix. ஓகேவா? இப்போ பாரு இது ஒரு matrix now. இது ஒரு matrix. I'm saying this is a very important matrix. JEE point of view இந்த matrix வந்து ரொம்ப important I'm saying. ஓகேவா? So ஒரு example பார்த்து we'll get an idea. Everybody should do this. Everybody should do the question. Everybody da. A matrix given da. A power of 2026 is equal to this. Then the value of possible value of alpha சொல்றாங்க டா. ஓகேவா? எப்படி பண்ணனும் சார்? Listen the class sir. எப்படி பண்ணனும் பாரு. A வந்து இது சார். A power of 2026 என்ன? important matrix. சுரேஷ் சார் ஒரு matrix சொன்னார். important matrix. பாரு cos same, sin same. பட் இங்க வந்து opposite sign. அப்போ A power of 2026 என்ன வரும்? A power of 2026 என்ன வரும்? cos 2026 alpha minus sin 2026 alpha. புரியுதா? ஓகே, sin 2026 alpha next cos 2026 alpha. புரியுதா? any doubts? Tell me. Option A va. Okay, let's see whether option A or B. Okay, sir, எப்படி சார் calculate பண்ணனும்? So this is equal, they have given this என்ன 0 minus 1 1 0. So equate anything, check. இது is equal to இது பண்ணனும், equal corresponding elements. So cos 2026 alpha is equal to 0. So 0 can be written as what? Tell me.
cos 2026 alpha is equal 0 means what? A cos 90. Can I write cos 90? Yes or no? Da? Absolutely yes, sir. So tell me here, cos can be removed. So alpha is equal to what? Alpha is equal to pi by 2 into 2026. So 4052. 4052. Option C for Chintu is the right answer. C for Chintu is the right answer. Okay, wow. Yes or no? Possible value of alpha 1. Simple. Next, please try this. Everybody try this, please. Quick solve and make it fast. Done? A power of 2026 enna, sir? Sir, A power of 2 enna first pari. A power of 2 enna. 1101 1101. ये ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணா 1 1 0 0 1 plus 1. So 0 0 1 pari. Everybody a square da. Next a cube ಏನುನಾ a square into a. A square into a. A square na 1 2 0 1 1 1 0 1. Okay va. So 1 0 2 plus 1 3 0 plus 1. Purida? Is that clear with everyone? This is a cube, sir. Now similarly a to the power of 4 venna eppadi? I'll write 1401. Directly I'll write a to the power of 5 venna eppadi? 1501. Hope you understood the pattern now. Hope everybody understood the pattern. Pari. Everybody listen to the class and so on. And so on. A power of 2026 venna 1 2026 0 1. Purida? So this is equal to this. So the option B for balle balle is the right answer. Pari. எப்படி சார் உனக்கு எப்படி ஐடியா வந்துருச்சுன்னா பாரு a power of 2 க்கு guys a power of 2 க்கு எனக்கு 2 வருதுடா a power of 3 க்கு இந்த பொசிஷன்ல 3 வருதுடா a power of 4 க்கு இங்க 4 வரணும் 5 க்கு 5 வரணும் 2026 இங்க 2026 வரணும் மத்த எல்லாமே சேம் பாரு இது 0 guys மத்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் சேம் செக் 101 101 101 101 101 பாரு hope everybody is understanding this. Purida? Macros, go with a little speed. We are going already with decent pace only. Yes or no? Done? Done? Exactly. Sir, now everybody try this. This is JEE question now. We are going to talk about 2023 JEE. Same concept by using JEE. What am I going to do? Tell me. Sir, listen the class. So can I write this A is equal to actually, pari? This is A is equal to, okay. This is A is equal to this. A is equal to this. Okay. So A is equal to what? 1 by 2 root 3 by 2 minus root 3 by 2 1 by 2. So I am writing this as what? Tell me here. Cos pi by 3 sin pi by 3. Important matrix mari convert आइट्रिका लिया. Tell me. Important matrix mari convert आइट्रिका लिया. Absolutely yes sir. Sir இப்போ பாத்தீங்கன்னா a power of 1 இது சார். ஓகேவா எனக்கு a power of 30 25 இருக்கு. இப்போ a power of 30 என்ன வரும்? a power of 30 என்ன வரும்? Cos
30 into pi by 3 sin 30 into pi by 3 sin 30 into pi by 3 பாரு நல்லா பாரு minus sin 30 into pi by 3 next cos 30 into pi by 3 சார் இது என்ன சார் cos 10 pi cos 10 pi minus sin 10 pi ஓகேவா sin 10 pi ஓகேவா cos 10 pi புரியுதா சார் cos even pi is always 1 ஓகேவா இது 0 0 இது 1 so basically I am getting it as I yes or no done yes Anjana good evening everyone next a power of 25 என்ன சார் a power of 25 is going to be simple part same cos 25 into pi by 3 cos 25 into pi by 3 next sin 25 into pi by 3 புரியுதா minus sin 25 pi by 3 பாரு same pattern follow ஆயிட்டு இருக்குடா pattern follow ஆயிட்டு இருக்கு ஓகேவா now cos 25 pi by 3 எப்படி cos 25 pi by 3 எப்படி so 25 by 3 how do you divide 8 into 1 by 3 correct 8 into pi by 3 8 pi so can I write this as cos of 8 pi plus pi by 3 yes or no cos 8 pi plus theta first quadrant so cos 30 ఇది ఓకేవా so sin is also same story sin case also same story cos inna cos pi by 3 ఇది cos 25 pi by 3 is what basically cos pi by 3 sin 25 pi by 3 sin 25 pi by 3 so sin 25 pi by 3 sin pi by 3 actually so minus sin pi by 3 ఇది also same ఇదియు so tell me ఇదన్నా cos pi by 3 means what cos 60 which is root 3 by 2 sorry 1 by 2 ఇది root 3 by 2 ఇది minus root 3 by 2 minus root 3 by 2 ఇదన్నా sin 1 by 2 sorry okay but this is exactly looking like a again a power of 25 which is equal to again a yes or no இப்போ verify with the options so option a verify பண்ணிக்கலாமா பாரு option a verify பண்ண என்ன வரும் 30 a power of 30 is I minus option a வராது option b வருமா வராது பாரு a power of 30 is equal to a power of 25 no a power of 30 plus 25 a yes option c for chin 2 is matching பாரு c for chin 2 is matching any doubts guys are you there na 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 चंदा में दीवाना है तेरा पुरीदा shall we go forward yes sir next question sir next pathina matrix multiplication properties sir properties of matrix multiplication so property number 1 if matrix multiplication is not commutative that is ab cannot be equal to ba in general ab will never be equal to ba in general ab will never be equal to ba unless they are commute to each other okay wow I mean if two matrices are commute to each other they ab cannot be ab can be equal to ba but in general ab cannot be equal to ba if ab is equal to 0 either a is equal to 0 or b is equal to 0 in general okay wow ab is equal to 0 aichina in general a null matrix irunda ab will be 0 okay wow matrix multiplication is associative matrix multiplication enna it is associative matrix multiplication is associative if a b and c are conformable matrices means conformed matrices
for the product AB and BC, then ABC can be written as what? Basically A into BC. ABC can be written as what? Basically A into BC. Hope you people are getting this. Hope you people are getting this point. Okay guys, right? Next pathina, matrix multiplication is distributive over addition. Okay, over distribution, over addition this is distributive. If A into B plus C, AB plus BC, sorry, AB plus AC we can write. Okay, sir, inga bracket varanu sir, one nimisham. Inga bracket. Okay, inga bracket vanda. So this should be okay. Ipo A plus B into C means what? AC plus BC. We can write like this. So over addition, distributive is possible. Matrix multiplication is distributive over addition. Okay. If A and B are two square matrices, then A plus B whole square in general we cannot write like this. If A plus B, A and B are two square matrices, in general A plus B whole square, you cannot write like A square plus B square plus 2A. Identity mari elda mudiyadhu. Okay. But how can we write that? I'll tell you. Wait. Okay, so in general, na solradhu enna paru. Okay, A plus B whole square cannot be written as A square plus B square plus 2AB. This is not correct. Okay, next. Ipo pathina A plus B whole square can be written as A plus B into A plus B. Rather you write this. This is correct. This multiply pani pari A square plus AB plus BA plus B square. In general, this is always correct. This is always correct. A plus B whole square. Now, for example, if I have to write I plus A whole square, so you can write here A square plus 2IA plus A square here. This is correct because since I and A are what? Basically I and A are commute. I and A are basically commutative to each other. IA will be equal to, because you can, that is you can say here IA will be equal to AI. IA will be equal to what? AI. That's why we are writing this I square plus 2AI, 2AI plus A square. This is correct. This is correct. This value ipdi pannanum. Okay, you cannot simply expand like A plus B whole square. School formula mari panna kudade. Okay, Yes, macros kandipa enough. Macro babu. Macro babu, macro. Oh, macro. It is enough, Chintu. Shall we go forward? Yes. Okay. Yes, sir. Next. Guys, matrix multiplication basically is in the class. Here, few more points about matrix multiplication. See, in determinants, basically, if I have something like this, we always can write like this. Determinant of A into determinant of B. So, determinant of K iranda, we can write like this. If you have something like this, then we can write like this. K power of N into determinant of A. Okay, புரியுதா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிச்சா? Yes or no? Okay, guys, if A and B are square matrices, only if A and B are square matrices, this is possible. Okay, what is N here basically? Here N is what? N is what? Order of the matrix. Okay, if A and B are square matrices, you can always write like this. You can split the determinant. If determinant of Ka can be written as what? Determinant of Ka can be written as what? K to the power of N into determinant of A. N is order of the matrix. Super, sir. Now, one question panna namalku idea varun sir. One question pari. Sir, determinant of A given, sir. Determinant of B given, C given, sir. They are asking us to find out this. So, order of the matrix is
order 3 கொடுத்திருக்காங்க sir. So 3 power of n into determinant of a sir. So 3 power of 3 into determinant of n, determinant of a is what? Minus 2 sir. So it's minus 54 sir. Okay, wow. So what is the determinant of 4a into determinant of 4a, which is equal to 4 cube into determinant of a, 4 cube into determinant of a, which is 4 to the power of 6 into determinant of a square. So 4 to the power of 6 into minus 2 square. So 2 power of 12 into 2 power of 2. So 2 power of 14 sir. This is the right answer. இப்படி பண்ணணும். புரியுதாரா சிண்டு? Check. Absolutely. So now they're asking us to find the determinant of this. இது எப்படி பண்ணணும் பாரு. Determinant of 4a into determinant of 6b split பண்ணணும் பாரு. Determinant of 2c. இது k மாதிரி இருக்கா இல்லையா? So k power of n into determinant of a. Determinant of 6 power of n into determinant of b. Okay, what? 2 cube into determinant of c. So then 64. Determinant of a na minus 2. 6 cube. Otherwise we can write like this. Wait. The 2 power of 6. Determinant of a na 4 cube. You write, no problem. Determinant of b is what? 5. 2 cube. Determinant of c is what? 3. Okay, wow. Sir, this is 2 power of 6. This is 2 power of minus 2 power of 7. Okay, wow. This is 2 power of 3 into 3 power of 3 into 5 power of 1. Otherwise, I can do like this, na pari. So 4 into 6 into 3, so 2 whole cube into minus 30. Correct? Minus 10 minus 30, right? So then, sir, 24, 48 cube. 48 cube into minus 30. So something like this. Understood or not? Tell me. Honey me cuts. Honey me cuts already முடிச்சு. Quadratic already முடிச்சு. Quadratic is already done ma. Quadratic is already பண்ணியாச்சு. JEE வாத்தில போய் பாரு. JEE வாத்தில போய் பாரு. That is already been done ma. Next. Let us do one JEE question. Or 2024 JEE question. So determinant of this given as this, alpha beta belongs to z, then the value of alpha is what? Then the value of alpha is what? Then the value of alpha is what? Then the value of alpha is equal to dash. Okay, A matrix is this. Okay guys, now correct pathina, what is this? Tell me. Determinant of 2a can be written as what? Determinant of k, 2 power of 3 into determinant of a whole to the power of 3. Okay, wow. Yes or no? 2 power of 9 into determinant of a to the power of 3. Purida. So this is equal to 2 power of 21. 9 times, so 12 times. 12, yes. So determinant of is equal to 2 power of 4a whole to the power of 3. So determinant of a is equal to 16. I am getting. Pari. Determinant of a is equal to 16. Puri dada. Yes or no? Full problem solving session. Vega sari possible. Macro full problem solving na concept yaar teach panuvangla. Chintu. We do that, but only possible. Okay, we need to teach for other students also, no? Alpha square and beta square pare. This is what determinant of a. So determinant of a is 16 pare. Determinant of a is 16. So then now alpha plus beta into alpha minus beta. Okay, wow. So what are the possible orders? What are the possible orders? So alpha plus beta you can take 8. Alpha minus beta you can take like this. Listen. Possible cases. Cases pare. So alpha plus beta into alpha minus beta. Okay, well, alpha plus beta pare. Alpha plus beta is equal to 8. Alpha minus beta is equal to 2. Either possible case. Okay, wow. Another possible case is na alpha plus beta is equal to 4a. Alpha minus beta is equal to 4a. Next, another possible case is what? Alpha plus beta is equal to 16. Alpha minus beta is equal to 1a. Okay, wow. Just take all these cases and check which of the options following. Matching. So 2 alpha is equal to 10a. So alpha is equal to 5. Alpha is equal to 5 and okay.
இந்த கேஸ்ல ஆல்ஃபா வேல்யூ 5 வந்துருச்சுடா. இப்போ இந்த கேஸ்ல இது ஆட் பண்ணா 2 alpha is equal to 8, alpha is equal to 4 coming. இந்த கேஸ்ல 2 alpha is equal to 17, alpha வந்து 17 by 2. இது out of the box totally. This is totally out of the box. இது 4, இது 5. ஓகேவா? So 5 should be the right answer. B for balle balle is the right answer. பாரு, none of the options are matching. So இந்த கேஸ் தான் எடுக்கணும், இந்த கேஸ் தான் அக்செப்ட் பண்ணணும், இந்த கேஸ் ரிஜெக்ட். புரியுதா? Any doubts? புரியுதா இல்லையா? Tell me guys, after completing the concepts. Yes, we will do that, don't worry. Shall we go forward? Exactly sir, this is JEE 2024 question da pari. Okay, next concept enna pathina, trace of a matrix. Trace of a matrix is nothing but all the sum of the diagonal elements. Sum of all the diagonal elements of a square matrix is called as trace of a matrix, and we denote like this. Eppadi denote pannuda? TR of A. Okay, what? TR of A, like this. Trace of a matrix denotation. This is how we denote basically. Okay, absolutely yes sir. இப்போ இதில் trace of matrix வேணும்னா ABI எதுனா A plus E plus I, not ABI, A plus EI plus A plus E plus I da. Trace of matrix means sum of all the diagonal elements. இங்க பாரு, trace of a matrix possible ஆயிருமா? This is not possible here, பாரு, not possible. Because this is not a square matrix da. இது என்ன square matrix? Square matrix ஓட 3 rows and 2 columns. Square matrix ஓட trace மட்டுக்கு possible ஆயிரும்டா. It is square matrix. Check. Square matrix, the trace of a, trace is possible only if it is a square matrix. Here square matrix kadayadu, so not possible. Simple. Hope you are getting the point. Next, properties of trace of matrix. So enakku properties venu sir. Properties venuna, A matrix is this, let's say B matrix is this, okay, and lambda is some scalar da. Okay, lambda is some scalar. Then property number A, property number 1, in the property trace of lambda A can be written as what? Lambda outside trace of A. Trace of A plus B can be written as what? Trace of A plus trace of B. Okay, but trace of AB can be written as trace of BA always. Trace of AB can be always written as trace of BA. Trace of A plus B can be written as trace of A plus trace of B. Trace of lambda A can be written as lambda times of trace of A basically. Example for example, if you want to find out trace of 3A, so how do you write out? 3 should be written outside, then trace of A kandipidikiram. So this is what the correct option. Correct? Trace of 3A can be done. 3 will be jumping outside, so 3 into trace of A will be equal to what? Trace of 3A. Purida, check. Please check. I'm hiding the board. Okay, please check. Make it fast. Absolutely sir. Sir, ஒரு question solve பண்ணிக்கலாம் பாரு. ஒரு question solve பண்ணலாமா பாரு. Sir, A power of 13 is equal to 3 power of m given sir. A power of 13 is equal to 3 power of m given sir. Sir, they are asking us to find out the value of m sir. The value of m. Value of m என்னன்னா first A power of 13 என்ன sir? A power of 13, A power of 1 given sir. A power of 2 என்ன? A power of 2 என்ன? 2 1 minus 1 1 into 2 1 minus 1 1. So 4 minus 1 3 minus 2 minus 1 minus 3. 4 minus 1 3 minus 2 minus 1 minus 3 minus 2 minus 1 minus 3. So 2 plus 1 3 minus 1 plus 1 0. This is A square da. Did everyone get the same answer? Sir, JEE 2028 Epo sir, please. JEE 2028 will be in 2028 January. Meenakshi ji, JEE 2028 when it will be means it will be there in January 2028 academic year. Okay, Sean, very good sir. இப்போ A cube என்னன்னா எப்படி சார்? A cube என்னன்னா A square into A sir. A என்ன 2 1 minus 1 1. Okay, so 6 minus 3 3 minus 3 minus 3 minus 6 6. So இது 1. Check correct ah? Minus 3 plus 1 minus 3 plus 1, so minus 3. I'm getting 3 6 minus 6 minus 3. Yes or no? 100% correct sir. This is A cube. If A cube is, can I take 3 common? If I take 3 common, 1 2 minus 2 minus 2 minus 1. Okay, wow. So 3 times of 1 minus 2
ஏதோ மிஸ்டேக் ஆகிட்டு இருக்குடா, என்னடா அது? மிஸ்டேக் எதுவுமே கிடையாது. திஸ் இஸ் வாட் த ஏ கியூப் இஸ். இப்போ ஏ பவர் ஆஃப் 6 வேணும். ஏ பவர் ஆஃப் 6 என்ன? ஏ பவர் ஆஃப் 6 மீன்ஸ் வாட்? ஏ கியூப் இன்டூ ஏ கியூப் சார். ஓகேவா? புரியுதா இல்லையா? ஸோ இப்போ ஏ பவர் ஆஃப் 6 வேணும். ஏ கியூப் இன்டூ ஏ கியூப் மீன்ஸ் வாட்டா? ஸோ 3 ஸ்கொயர் இன்டூ 1 2 minus 2 minus 1 into 1 2 minus 2 minus 1. இது மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3 ஸ்கொயர் மீன்ஸ் வாட்? 1 minus 4 minus 3. Okay, minus 2 plus 2 0. So 2 minus 2 0 minus 2 so minus 4 plus 1 minus 3. Hope you are getting the point. So 3 I'm taking outside, so 3 cubed. So minus 3 outside means what happens? Let me 1 0 1 0 1. So I'm getting this as minus 3 cube times of I. This is what basically a power of 6. Correct or not? This is a power of 6 da. This is a power of 6. A power of 6 means what this? If a power of 12 venna eppadi? A power of 12 venna a power of 6 whole square. So minus 3 cube into I whole square. So minus 3 power of, okay, so 3 power of 6 into I square. I square is I only again. So a power of 13 enna iruda? A power of 13 is what? A power of 12 into A. So a power of 12 is what? So 3 power of 6. 3 power of 6 into A is I into A basically. This is 3 power of 6 times of A, which is this. They're asking us to find out trace of A power of 13. So 3 power of 6 into trace of A. Correct or not? 3 power of 6 outside, trace of A. Trace of A na? Trace of A na? Tell me, trace of A means basically 2 plus 1, 3. So basically 3 power of 7 da. So this they're asking 3 power of M. So M value na da? M value is 7 da. M value is 7. 7 is the right answer. Hope everybody is getting the point. So 7 is the right answer. An answer is 7. Everybody? Yes or no? People. Answer 7 ra. Purida illiya? Takatak. Fatafat நீங்க solve பண்ணணும். Yes or no? Tell me, quick. Right? Shall we go forward? Yes, sir. Next concept பாத்தீங்கன்னா transpose of a matrix da. Next concept என்ன? Transpose of a matrix. Transpose of a matrix என்ன sir? Sir, the matrix obtained by interchanging all the rows and columns is called as what? Transpose of a matrix. The transpose of a matrix will be denoted what? Transpose of a matrix will be denoted by this. This is what the transpose of a matrix oda symbol. Okay va? So row and columns interchange panna we will be getting transpose of a matrix. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. இப்போ A transpose வேணும்னா you are interchanging rows and column 1 become row 1 அவ்வளவுதான். column 2 will become row 2, column 3 will become row 3 அவ்வளவுதான். ஓகேவா? இப்போ இங்க உங்களுக்கு A ஓட டிட்டர்மினன்ட் and A transpose ஓட டிட்டர்மினன்ட் ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கும்டா. இப்போ இவரோட டிட்டர்மினன்ட் யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பாரு. ஓகேவா? and determinant of A to the power of t find out பண்ணி பாரு. இது ரெண்டுமே சேமா இருக்கும். both will be same. நீங்க கால்குலேட் பண்ணி பாத்துக்கோங்கடா. ரெண்டுமே சேம். Yes or no my dear chintus? Yes or no my dear chintus?
Hello everybody. Sir, class எப்போ சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க? ஆல்ரெடி கிளாஸ் போயிட்டு இருக்குடா. கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா சிண்டு. கிளாஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா சிண்டு. கிளாஸ் ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு. கிளாஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க சார்? ஆல்ரெடி போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஓகே. எஸ் ஆர் நோ? ஓகே சார். நெக்ஸ்ட். Now properties of transpose of a matrix. Properties of transpose of a matrix means if A transpose and B transpose denote the transpose of A and B, listen to the class. A transpose and B transpose denote, A transpose and B transpose are what? A transpose and B transpose are denoting what? A transpose of A matrix and B matrix. Pare. So in that case, A plus B whole transpose can be written as what? A transpose plus B transpose. Always true. This is always true. Here A and B must have a same order. Da. Both have must same order. Both must be having the same order. Inga pari. The A transpose into B transpose. So B transpose into A transpose. Pari. Guys, AB whole transpose can be written as what? AB whole transpose can be written as B transpose into A transpose. In general, okay va? A transpose whole transpose will be always equal to A. Next pathina KA scalar into a matrix. Adukku transpose venuna. Scalar will come outside and A transpose where K is a scalar obviously. K is a scalar. Okay ba? A power of n whole transpose will be written as A to the power of transpose. A transpose to the power of n. Yes or no? Example பாரு. For example எனக்கு A cube ஓட transpose பண்ணனுடா. அது வந்து A transpose cube பண்ணாலும் சேம் வரும். A cube ஓட transpose is equal to A transpose cube. ரெண்டுமே சேம். KA whole transpose can be written as what? K into A transpose. K வந்து scalar. A transpose whole transpose can be written as A only. Yes or no? AB whole transpose can be written as B transpose into A transpose. In general அப்படிதான் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பாரு. என்னடா இது? Okay, A plus B whole transpose can be written as A transpose plus B transpose. Okay, and A and B must have a same order da. A and B must have a same order, then only this is possible. Okay, wow. So yes, this is how the properties looks like for transpose of a matrix. ஒரு question பாத்துக்கலாமா பாரு. ஒரு question பார்த்தா you will get an idea பாரு. A matrix is this sir, B matrix is this sir, C matrix is this, X matrix is this, determinant of X is equal to dash. Super question, listen to the class. Very famous da. This kind of questions are very famous. Sir எனக்கு C matrix இப்படி கொடுத்திருக்காங்க sir. இங்க C square வேணும் எனக்கு. C square வேணும். இப்போ C square வேணும் எப்படி? இப்போ C square வேணும் எப்படி பாரு. C square is what basically C into C. கரெக்ட்டா? C is what? AB A transpose into AB A transpose. Okay வா? A into B into A transpose into A how much da? I. Okay வா? இப்போ நீங்க பாரு A transpose into A is equal to I வருமா வராது பாரு. இந்த क्वेश्चनல A transpose into A transpose into A பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா I கண்டிப்பா வரும். உங்களுக்கு அப்படி டவுட் இருந்தா அப்படி பாத்துக்கலாம். இல்லாட்டி you can even directly do this. Sir, why are you doing this? Can we take determinant of X they are asking? So determinant எடுக்கலாமா? Determinant of C பண்ணிக்கலாம் பாரு. Determinant of A into B into transpose. So determinant of A into determinant of B into determinant of A to the power of what da? Okay, T. So determinant of A and determinant of transpose both will be same. So can write like this. Okay. So determinant of A and determinant of A from this is equal to 2 plus 1, which is equal to 3. Which is equal to 3. So determinant of B and determinant of B and 1. So this is basically 9 into 1, which is 9. So determinant of C is 9. So determinant of X is simple. Determinant of A transpose into determinant of C square into determinant of A. Okay, wow. Now determinant of C square is 81. So determinant of A transpose into determinant of A both are same. So determinant of A square, determinant of C square. So determinant of A square is 9 square, which is 3 square, which is 9. Determinant of C square can be written as determinant of C whole square. So 9 into 81, which is 729. 729. Determinant of X is what basically 729. Determinant of X is what basically 729.
729 is the right answer. B for balle balle. B for balle balle is the right answer. Any doubts? B for balle balle is the right answer, ra babu. Purida. Shall we go forward? Shall we go forward? Yes, sir. Guys, you please try this question, Pari. A matrix is this and P matrix is this. Q is equal to this and then P power of T into Q power of 2026 into P. Actually, P கீழ வரும்டா. இந்த P வந்து கீழ வரணும். இந்த P வந்து இப்படி கீழ வரணும். Into P. Okay, வா. Into P. Okay. How do you do this? Tell me. See here, A matrix is this, sir. 1, 1, 0, 1. And P matrix is what, sir? Okay. P power of Q power of T, right? So, wait. So, Q power of 2026 venuda. Q power of 2026 venuda. First Q square kandipidikkanum. Q square na Q into Q. Q means what? Q means what? PA P transpose into PA P transpose. Okay, so P into A P transpose into P transpose into P into A into P transpose. Guys, here P into P transpose is basically IDA. Paathuko. So into A square irum pari. So A square into P transpose. This is Q square da. Purida, sir, eppadi sir ungalku P transpose into P, guys, for important matrix. I told you na important matrix pari. Important matrix எங்க இருக்கு? இங்க பாரு. இது important matrixல basically இந்த important matrixல let's say A matrix here A into A transpose பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா I வரும் பாரு. Here A into A transpose பண்ணா நமக்கு கண்டிப்பா I will come. This is very very important. எப்படி சார் உனக்கு அது வேணும்னா proof பாரு. Proof வேணுமா proof பாரு. Proof வேணுமா proof இருக்கு. ஓகேவா? question வேணுமா question இருக்கு. Okay, A transpose into A panna. A transpose means what da? Cos theta sin theta minus sin theta into cos theta. Okay, into the same matrix. Oh wait, I need to write just A transpose into A means what? Cos theta sin theta minus sin theta cos theta minus sin theta sin theta into cos theta. இப்போ A transpose into A பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் பாரு? Cos square sin into sin square. So 1. Cos square theta plus sin square theta 1 na. So cos theta minus sin theta, how much here? Cos square cos theta sin theta, yes, இது 0 ஆயிடும். இது நான் minus sin theta cos theta plus sin theta cos theta 0. இது 1 பாரு. This is equal to I basically. Here A transpose into A will be equal to always I. Okay, check important matrix toda A into A transpose panna namakku eppome I varum. So this is important result here. Okay, this is important result, keep that in mind. So that is what we were doing here. Okay, wow. So pari ipo pari idena important matrix here. P into P transpose definitely going to be what? P into or P transpose into P. P transpose into P pi panna I varum. So this I basically. Okay, wow. So now similarly if you do it, similarly Q cube P into A cube into P transpose. Okay, wow. Q to the power of 4 venna P into A to the power of 4 into P transpose, and so on. If you are being like this, pari, if you want Q to the power of 2026, then what?
P into A power of 2026 into P transpose இப்படி வரும்டா ஓகேவா எனக்கு A power of 2026 என்ன பாரு A power of 2026 வேணும் A power of 2026 வேணும்னா firstly you need to find out A square means what A into A is what 1011 1011 ஓகேவா இது மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் 1 plus 0 1 1 plus 1 plus 2 so 0 plus 1 பாரு yes or no da so similarly A cube பாரு A cube is going to be what A square into A so A square is what 1021 1011 ஓகேவா so 1 plus 2 3 0 1 புரியுதா இப்போ if you observe this properly da A power of 2 க்கு இங்க 2 வருது A power of 3 க்கு பவர் இங்க வந்து 3 A power of 1 க்கு இங்க 1 A power of 1 க்கு இங்க 1 A power of 2 க்கு இங்க 2 A power of 3 க்கு இங்க 3 புரியுதா எனக்கு என்ன வேணும் yes exactly இது ஆர்த்தோகனல் மேட்ரிக்ஸ் டா very good இப்போ A power of 2026 வேணும் so similarly if you do it similarly A power of 2026 வேணும்னா நம்மளுக்கு 1 0 2026 into I so not I da 1 okay va so that's it we are going to do here yes or no da chintu oh chintu na any doubts P is orthogonal matrix avladha mudinchu ஓகேவா சார் இப்போ நம்மளுக்கு q power இது வந்துச்சு what we want here we want this we need to find out this right what I need to find out this one we need to find out this இப்போ இது வேணும்னா எப்படி பண்ணணும் அது வேணும்னா எப்படி பண்ண பாரு so to find என்ன இது guys it is getting stuck just a minute என்னடா இது ஸ்டக் ஆயிடுச்சு p power of t q power of 2026 into p வேணும்னா p power of t as it is q power of 2026 means what p a 2026 into p transpose into p புரியுதா ஓகே இந்த மேகி வேணா சார் என்ன சார் மேகி ஓகே listen the class so இப்போ பாரு இப்போ p transpose into p என்ன I இது a power of 2026 as it is into I into a power of 2026 is a power of 2026 a power of 2026 means what a power of 2026 means what 101 2026 this is what basically p transpose this is what the answer is all about so 1 2026 option A for Ahmedabad is the right answer. Pari. Any doubts, Raj? Into option A for Ahmedabad is the right answer. Everybody look at the board. A for Ahmedabad is the right answer. புரியுதா எல்லாருக்கும் இப்படி பேட்டர்ன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் பேட்டர்ன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாதான் நம்மளுக்கு கொஷின் ஈஸியா ஓகேவா ஈஸி ஆமாம் பேட்டர்ன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் கொஷின் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ எஸ் கைஸ் next symmetric and skew symmetric matrix pari symmetric and skew symmetric matrix is nothing but what basically symmetric matrix is nothing but A transpose is equal to A ikenunda okay va A transpose is equal to A iranda that is symmetric matrix okay va so for example any example you take for example 1 2 2 1 पर A transpose है ना 1 2 2 1 पर A is equal to A transpose इरका लिया so this is symmetric matrix basically what is this is symmetric matrix the reason behind that is what A is equal to A transpose here पुरीदा the reason behind that is what A transpose is equal to A okay
The technical definition is aij will be equal to aji for all I comma for all a and ji, for all I and j, sorry, for all I and j, for all I and j, I, okay. So look, for a condition, for symmetric matrix or a condition na A is equal to A transpose irukano. Purida? Absolutely, sir. Now skew symmetric matrix venna parisa. Skew symmetric matrix na A transpose should be equal to minus A. Guys, skew symmetric matrix is very important. Listen to the class. For example, I am taking any technical definition venna. Aij will be equal to minus A ji for all I belongs to, for all I and j. Okay, sir. Now A matrix, let me say 1 1 1 2, sorry, diagonal elements will be always 0 da. Okay, 1 na inga minus 1 in the 2 na inga minus 2. Okay, va this 3 na is minus 3. Diagonal elements will be always 0 da. In skew symmetric matrix all the diagonal elements will be 0. Okay, sir, how do we write an example for skew symmetric matrix na pari? Ipo inga 1 na inga minus 1. Okay, va inga 2 na inga minus 2. Okay, va ipo inga 3 na inga minus 3. Okay, va purida pari, yellow color circle pari, red color circle pari, in the blue color circle pari. Everybody listen the class. Hope everybody is understanding this. So in the element ki the opposite direction, in the element opposite direction, idiki opposite direction. Okay, va. So but all the diagonal elements will be what? Basically 0. Pari put determinant verina pari, determinant find out pari 0 into something is 0, minus 1 into pari. So 0 minus 6 plus 2 into, so 3 pari. So 3 then minus 1 into a plus. So per minus 6 plus 6, which is will be 0. Tell me. So determinant of any skew symmetric matrix is going to be always 0. Determinant of any skew symmetric matrix is going to be always 0. Sir, how long this lecture will go? Lecture will be going for 5 more minutes da. Okay, ba. I'll end the class within 5 minutes. Okay, sir, repeat the sir. Next. Guys, they're asking us to find out the number of symmetric matrices of order 3 with all the entries with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. So this is basically 7, sir. Here it should be 7. It should be 7. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sir, what I need here basically symmetric matrix. Sorry, the number of symmetric matrices. Symmetric matrices. Symmetric matrix means what basically, pari? So let me say symmetric matrix means what? Symmetric matrix ke diagonal element eppadi irukanu? Same irukanu. Yes or no da? Idu A, idu B, idu C, idu P, idu Q, idu R. Okay, va? P, Q, R. Pari? So APQ, APQ, BPR, BPR, PBR, PBR, QRC, QRC. Pari? So guys, this is a symmetric matrix. Now tell me. This is a symmetric matrix. Guys, symmetric matrix can na, we have something like ABC. For male irka, in the position la irka element the inge irukku pari. Na solradhu purida? Yes, Mosambি, I remember Mosambì. Satkudi, Mosambì, I remember you. Satkudi, Mosambì. Nada chintu, huh? The number of symmetric matrices. How many symmetric matrices will be possible? Mosambì, tell me Mosambì. How many symmetric matrices will be possible here? Huh? Ore Bhagwan, total how many elements are there? Da, total number of elements how many? Total 10 elements. Da, total 10 elements irukku. Okay, va. Ipo pari A, B, C, P, Q, R. Okay, va. 10 choices, 10 possibilities.
A க்கு 10 possibility, 10 possibility, 10 possibility, 10 possibility, 10 possibility. Total how many da? 6 elements, so 10 power of 6. So 10 power of 6 should be the answer. B for believable is the right answer. Any doubts? 2023 JEE question da idi. This is 2023 JEE question da. Okay guys. B for believable is the right answer. But this is a symmetric matrix. இதுல total 6 different elements இருக்குடா. ஓகேவா? பட் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கடா? எனக்கு 10 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கடா. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸில் 6 டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாரு. ஸோ ABQRC இதில் மொத்தம் 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இது 3x3 மேட்ரிக்ஸ். ஓகேவா? they're asking order 3 ஓட மேட்ரிக்ஸ். I'm taking 3x3 மேட்ரிக்ஸ். which matrix? Symmetric matrix. இந்த மேட்ரிக்ஸில் ABC diagonal elements. இப்போ PQR டோட்டல் 6 டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குடா இங்கே இந்த மேட்ரிக்ஸில். இப்போ each elements ABC PQR eachக்கு 10 choices இருக்கு, 10 possibilities இருக்கு. இந்த A placeல I can get what 0 1 2 3 anything till 9. B placeலயும் ஏதோ ஒரு நம்பர் வரலாம், C placeலயும் ஏதோ ஒரு நம்பர் வரலாம். PQR அப்படியே 10 10 10 10 choices. 6 elementsக்கு 10 choice each na 10 power of 6 will be the answer. B for balle is the right answer. Okay va? Absolutely yes sir. So yeah, that's it for today guys. That's it for today. Hope you enjoyed the class. Okay, matrices and determinants ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சாப்டர். கண்டிப்பாக 2 questions வந்துடும்டா. ஓகே, அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த டைமில் இந்த மாதிரி செஷன்ஸு பேக்லாக் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா, கொஞ்சம் 11th பசங்களுக்கு அட்வான்ஸாக கற்றுக்கணுன்னா இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் 12th முடிஞ்ச பசங்களுக்கு அட்வான்ஸ் ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செஷன்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா, 11th பசங்களுக்கு, எக்ஸிஸ்டிங் 12th பசங்களுக்கு, ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்க்கு ஓகே 3 பேட்சஸ்க்கு இந்த மாதிரி செஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றா. ஓகேவா, மறக்காமல் இந்த செஷன் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கடா. அண்ட் மறக்காமல் அவருக்கையும் கூப்பிட்டு வந்தால் நம்மளுக்கு ரொம்ப பூஸ்ட் மாதிரி இருக்கும்டா. ஓகேவா, ஸோ we will come up with a double energy to teach you with a beautiful content, with a deep, beautiful questions. Okay, yes sir. Sir is taking drop here after 12th, recommendable for JEE. Even I drop, is online coaching better or self study plus online? I feel self study plus online will be better, but it's more about practice da. See, yes macros it is completed da. So உங்களுக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக யூ கேன் ஸ்டடி பை ஓன். இல்லாட்டிஸ் எனக்கு கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸில் டவுட்டாக இருக்குது சார், ஃபுல் கான்செப்ட்ஸ் நான் ப்ரஷ் அப் பண்ணி ஸோ பிவைக்யூஸ் போட்டால் ஐ வில் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன், அந்த மாதிரி ஒரு தாட் இருந்தால் டெஃபினெட்லி யூ கேன் ஜஸ்ட் ஜாயின் எனி ட்ராப்பர் பேட்ச். வி ஹேவ் ட்ராப்பர் பேட்ச், வித்யால் ட்ராப்பர் பேட்ச் இருக்குடா. ஸோ கண்டிப்பாக அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ட்ராப்பர் பசங்களுக்கு. ஸோ இல்லாட்டி நம்மளோட யூடியூப்லேயும் வேதாந்தி JEE வாத்தி சேனலில் ஃப்ரீ கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அது என்ன, இக்னைட் 2027. ஓகேவா, ஸோ 2027க்கு யார் எய்ம் பண்ணுறாங்களோ அவருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சார் வேறு பசங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காதுன்னா கண்டிப்பாக அவருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்டா. இப்போது 11th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டடிங், அவருக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா, தோஸ் ஆர் வாட்சிங் ஃப்ரம் 10th ஸ்டாண்டர்ட் அவருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ராப்பர் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் டீச் பண்ணுற எவ்ரி வீடியோ, எவ்ரி சாப்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் யுவர் JEE. ஓகேவா, டோன்ட் டேக் இட் லைட். ஓகே, என்ன சார் இது எனக்கு தெரியும் சார், இந்த அந்த பேசிக் தான் ஃபைனல் எக்ஸாமில் தப்பு போயிடும். ஓகேவா, அந்த பேசிக் தான் ஃபைனல் எக்ஸாமில் டமால் துமால் ஆயிடும். ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுங்கடா, ஓவர் கான்ஃபிடென்ட் இருக்காதீங்கடா. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே. ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் த சேனல். ஸோ சேனல் ஏமேனா சப்ஸ்கிரைப் JEE வாத்தி வேதாந்து JEE வாத்தி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கடா. ஸோ யா, ஸோ let us retire now. And we will try to discuss properties of symmetric, skew-symmetric matrix in the next class, and we will try to come up with the beautiful questions. Okay va, so thank you all my dear chintos. Okay va, so thank you all my dear chintos. Okay, lots of love. We'll meet in the next class. Until then, tada, bye bye, good night, have a nice day. Love you all my dear chintu va annawa.